comes to Nollywood, this is not something to drag. I have been here before Pete Edochie. ka aka ma ọ bụrụ ife a na-etu n'ọnụ na ịbịa na ife ejije ebu m Pete ụzọ. Hello everyone, welcome back. Please stay with me till the very end of this video and remember to comment at intervals because this is one discussion that is shaking the very pillars of Nollywood. Also, kindly like this video. Think of it as using your sharing spoon so that the gist can reach everyone. Now, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, and even Google have all been set ablaze. The storm is not from the younger generations of Nollywood stars, but rather from the very fathers of the industry, the legends whose names carry weight and whose contributions cannot be ignored. What we are witnessing is nothing less than a battle for supremacy at the very height of Nollywood industry. The man at the center of this storm is none other than Bob Manuel Udokwu, a respected veteran who in a podcast made a statement that has left Nigerians both shocked and divided. With emphatic stress, he declared that Chief Pete Edochie, widely regarded as the Grand Lord of Nollywood, should stop deceiving himself and the public, boldly asserting that Pete Edochie is in fact his junior in the Nollywood industry. This statement has sparked outrage across the nation. Some see Bob Manuel as fearless, many speaking the truth about Nollywood origin, while others believed he has ridiculed himself and tarnished the dignity of legendary by attacking a man of Pete Edochie's caliber. Nigerians are asking, is this the voice of truth or nothing more than clout chasing? In this video, we shall not only watch the actual clip of Bob Manuel Udokwu's making this statement, but we are going to also interpret it word for word, analyze the reactions, and then tackle the ultimate questions. Who truly is the oldest in Nollywood? So, sit back, stay with us on this journey, and let your voice be heard in the comments as we unravel the truth behind these controversies. Let's dive in. Okay, not a Pete na film industry. Then somebody like Uwezoka Biasnoyabo, the oldest actor when it comes to Igbo film. No, so Pete behind non doctoria no you have maka things fall apart. Hame, you gotta go. N'anya ka nyere gị aka. Okay. Ịbụ okenye n'ife a na-eme dị ụzọ na-abụ. Ọ na-arọ n'ede Chineke nye gị ka ọ nọọ n'ime ya bụ ife. Ọ bụrụ ọgụnwa ya ekwu. Ọ bụrụ ọgụnwa ga-abịa gụrịa na ọgụnwa tọsị. Mba, na ịbịa na nke ife ejije. Ebu m Pete ụzọ. Ọ tọrọ m ọtọ nke ụwa, mana ebu m ọsọrọ anyị eme living in bondage. Ọ living in bondage bidozi ife a na-eme. Kịta anyị na-ekwu ife onwe ndị na-afa achọ ime things fall apart anyị mezie ka ọ bụla ejije. Nke Pete mee bụ nkeji TV series ka ọ bụ. Ọ na Pete abụrụ odogwu na ife ejije kịta. Emegide ya nwa soba na ije kwuru na akụ na-eme ọkpara ndị a kwa ịnwa na nsogbu na-eme nke ndị a wee bịa mee ife na fem alụ na ime ekwe na tie ekwe. Ọ bụrụ na imekwu ekwe ndị a emelụ na-aga. Emesịa ndị ọzọ sogbu na-eme n'iche. Etu anyị nwa nwekwu ndị nke anyị na-eme mgbe a bụrụ na abụrụ living in bondage a bụ nke izi mme. A na-eme dịka egwuregwu bọọlụ. Na ana m agba kwefu aka m Messi na Ronaldo tinye ma Pele aka m fa agba ejedebere bọọlụ na field. Ọrụ agbabazi ya ndị mmadụ bụ ndị ga-asị na onye agbakarịsị ma negodo onye a na-ekwu ife na ọ mara agba sirapụ ka ndị mmadụ jiri aka fa ndị mmadụ jiri aka fa kwue na na kafa si wee fụ ya. Ọ bụrụ ife a na-etulu n'ọnụ n'uche nke aka ma ọ bụrụ ife a na-etulu n'ọnụ maka na ọ bụrụ na ị nọ n'ofu akụkụ na nkọ na-eme nke gị ụwa niile afụrụ gị anya ọ bụrụ gị bụ ụzọ amara m ịghọta ibe na gị ịnọ n'ofu akụkụ na-eme nke gị ọ bụrụ mkpụrụ mmadụ ịtọ ma ịnọfụ gị mgbe ahụ ị na-eme ya ama na enwe sọsọ ofu ebe a na-ekirie Nigeria niile na-afụ bụ NTA netwọk ndị nke ahụ ị na-eme mgbe ọba netwọk Nigeria niile ọfụrụ ya mgbe achọrọ m ife ga-abụ ekwubekwusi ebe a dịka a ga-asị na onwe ife anyị na-azọ nwere ife anyị na-azọ maka na ọ gba ajada ka o si wee dị na mgbe a na-eme ife dịka checkmate kedu ebe nke unu nwa nọ checkmate bụ na Tọzdee ọbụla Lagos ka anyị nọ ọ na-akụ elekere nke 8 n'abalị o nwerozi ụgbọala ị ga-afụ n'ụzọ ebe ị na-atọ ọ bụ na onwe ebe na-eje mgbe anwa ijee ya pụta maka na ndị na-alụ ọrụ ebe tegasịla aka n'anya fụ na ọ dị ka fama analụ ewee mesịa tụmadụ ụmụ nwoke ọ na-akalụ ụmụ nwoke mfe ọ banye n'ofu ebe a na-ele mmanya na-alụfe ofu bọtụlụ mmanya maka na anya onye ọbụla ga-adị ebe a
ọkwụ afọ ụgwọ wee ṅụọ ofu bọtụl mmanya ofu awa wee nene checkmate mụnwa so wee mee gụnwa na-ekwu na iso wee bụrụ ịtọsi ebee ka nke gụnwa nọ mgbe a kedu ndị na-enelie na Naijiria niile kpata na mgbe a ma kịta nsi ebe a jee ugwu Hausa fa amaghị isi eje mba mmiri fa amaghị isi eje ana ọkpọrọ fa amaghị ọ bụrụ ife a na-azọ nọ n'ọnụ nọ na ya n'ọgba ajada ụwa fụ ya the facts are there. ọ ga-ekwukwu na ya so wee tọkwu ndị Zebudaya fa ọ tọkwu Chika Ọkpala bụ Zebudaya Masquerade ebufu ụzọ wee bido Chika anwa onye Igbo ka ọ bụ and ọka ọtụtụ n'ime fa anọzi ya mana fa gbado ndị Igbo Cloud Eke that is Jegede onye Igbo Ovleria bụ fụ ụbọchị a ka enilie 80 something ka ọ lụrụ wee nwụrụ James Iroha Grigori onye Igbo na-atị onye Igbo kedu anyị ma na anyị pe mpe mgbe a ife onyonyo obodo ọ na-acha oji na ọcha mgbe a aka ewepụtara nke na-ewepụta etu ife si acha ya na ọ na-adịkwanụ mma onye na-ekwu okwu ọ na-ata eze alụ ka anyị ghara eje naje gbaa onwe anyị egbe n'ọkpa mụnwa ama asị na-ebu m ndị ife dịka Chika Ọkpala fụ ụzọ wee mebe mana ọ bụrụ na-abịa na nke emebezi ejije ọ bụrụ ife bụ indọstrị home video movie wee nwee afa bụ Nollywood Bob Manuel bufu ụzọ enwere ife a na-azọ n'ime ya onye ọbụla nwere akụkọ nke ya ịghọta onye ọbụla nwere akụkọ nke ya mana ife na-eme ibe anyị bụ na onye ga-akọ ọchọ ka ọkọ ka nke ya tọkarịsịa. So guys, you're welcome back once again. You have heard Bob Manuel speak with his own mouth, well interpreted in an English, though the interview was purely in Igbo. I took my time to interpret it in English for everyone to understand what he was saying. Now, let's carefully review the viral podcast with veteran actor Bob Manuel Udokwu, hosted by Yinka Factory TV. You know, this is the podcast that has thrown the entire Nollywood family, old and new, into debate about age, seniority, and the true foundings of the Nigerian movie industry. The conversation started when presenter reminded Bob Manuel of a claim made by another Nollywood heavyweight, KOK, that is Kanayo O Kanayo. You know, KOK had previously claimed that he is older in Nollywood than Pete Edochie, and you know that everywhere in Nollywood it was hell, fire for fire. And immediately another veteran, Uwezuoke, stepped in and gave his perspective. He said the only person that senior him in Nollywood filmmaking, as long as Igbo acting is concerned, is Pete Edochie, because Pete was already involved in the 1980s when he played the iconic role of Okonkwo in Things Fall Apart. But let us be aware that then it was not Nollywood. You know, at this point, Bob Manuel cut into the conversation, and this is where the controversy exploded. According to him, being senior has two dimensions. One is by human age, which is how old a person is biologically, and secondly, by years in the industry, Nollywood industry, how long a person has been part of the Nollywood as an institution. Now, Bob Manuel admitted clearly that in human age, Chief Pete Edochie is senior to him. He also mentioned all other actors like Zebudaya, Cloud Eke, and many of them who he noted we are all senior to him, no doubt. But when it comes to Nollywood as an industry, he insisted that Pete Edochie is his junior. Why? Because in his words, the age of an actor in Nollywood is not measured by how long they've been acting or how many films they've featured in, but how long they have been in Nollywood itself. To prove his point, Bob Manuel explained further. Pete Edochie had been acting long before Nollywood was even born. His role in Things Fall Apart was in the 1980s, during the television and cinema era. However, Nollywood as we know it today officially began with the release of the film Living in Bondage in the 1990s, the first Nigerian movie produced on video cassette. Bob Manuel Udokwu proudly declared that he was part of the cast of Living in Bondage. According to him, that makes him a Nollywood pioneer, present at the very birth of the industry. Pete Edochie, on the other hand, only joined Nollywood after observing it from afar and stepping in later. With this argument, Bob Manuel made his controversial conclusion. So,
In Nollywood years, Pete Edochie is my junior. There's no need to parade oneself as superior when the facts are clear. This is not about dragging, it's about clarity. Now, this is where the race storm begins. Nigerians everywhere are split into two camps. Some argue that Bob Manuel is right, that Nollywood's true clock should start ticking from living in bondage, making him older in the industry than Pete Edochie or even Kanayo O Kanayo. Others see his statement as nothing short of disrespectful, claiming he is belittling a man of Pete Edochie's caliber for clout and unnecessary attention. At this, my friend, is where I need you. What do you think? Do you agree that Bob Manuel is technically older than Pete Edochie as long as Nollywood industry is concerned? Do you believe that living in bondage should officially be recognized as the very first video Nigerians have produced for Nollywood industry? And do you believe that the true birthplace of Nollywood is Igbo land through Igbo films, as many have claimed? Your opinion matters in this debate because Nollywood history is not just about the actors, but about the fans who witness its growth. So, kindly drop your comment as we go and let us know what you believe about these burning questions. For clarity, we also have more videos coming your way where we shall uncover the bitter truth of Nollywood history, who the founding fathers of Nollywood really are, the first members who shaped the industry, the ages and timeless of our legends, and ultimately who really senior who in Nollywood. So, thank you so much for watching this video and this review to this end. Please make sure you like, comment, and share. And I will see you in the next post as we continue to unravel the hidden history of Nollywood. Thank you once again and see you in our next video. Bye for now.